Okay. Good evening, students. Good evening, sir. Yeah. Okay. So yesterday we were doing the valuation of inventory, valuation techniques of inventory, right? Yes, sir. Okay. So in that last technique is that adjusted selling price method. So we have learned FIFO, LIFO, simple average price, and weighted average price method. So in LIFO, what we will do, whatever the units that we have received at the first, we will issue that first. First in, first out. And in LIFO, whatever the units that we have received at the last, that we will issue first. Under simple average method, we will not consider the total quantity of goods that we have in our business. We will just consider the various prices. We will sum up all the prices and divide it by number of prices. So that we call simple average. But if you observe scientifically, technically, it is not correct to do so. Simple average model, it is not so feasible. So that's the reason we will do weighted average price. So here the weights are, here the weights are the quantities we have in our business. So the next method is that adjusted selling price method. So we started it yesterday. It's mostly used in retail business. Is mostly used in retail business where the inventory comprises of items, so where you cannot identify the individual cost ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. For those kind of items we will use adjusted selling price method. So let us look into illustration number 2. Mr. XYZ are in retail business. Following informations are obtained from the records for the year ended 31st March 22. So informations are goods received from suppliers. So it's a receipt, purchases 15,75,500. Trade discount. So on this we are getting a trade discount of 3% and we need to pay a tax of 11%. Next, package and transportation charges 87,500. Sales during year 22 lakh 45,500 rupees, and sales price of closing inventory 2 lakh 35,000. So if you observe, few items are in cost and few items are at selling price. In 15 lakh 75,500, it's a purchase. It's a purchase, so it's a cost to the company. So ನಮಗೆ expense ಆಗುತ್ತಾ income ಆಗುತ್ತಾ when we purchase? Is it an expense to us? Yes. So it's a expense. And you will pay, they are giving 3% trade discount. So that is a gain to the company. And 11% sales tax we need to pay. That is again a expense cost. And package and transportation charges, so that is a expenditure, it's a cost. And sales during the year. So now if you observe, this 22 lakh 45,500 is a sales amount. So sales ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು include ಆಗಿರುತ್ತೆ? So the first item is obviously cost. What's the other item? Cost plus profit is equals to sales. So here this 22 lakh 45,500, it is not only include the cost but also includes the sales profit amount.
So it's a selling price. And they have also given ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. So now what we have to do, we have to find out the cost of inventory. Cost means expenditure. You have to add up all the expenditure. New screen ತಗೊಂಡೆ. Okay. Okay, so now let's add up all the cost. So what is the first cost? Purchases, that is 15 lakh 75,500. Next, on this we are getting a trade discount of 3%. That's a gain, so we will less it. Trade discount, how much? 3% on 15,75,500. Sir, it is 47,265. 40 47,265. 7,265. 42,265, is it correct? 47,000, sir. 47,000. Okay, so it's Yes, sir. 47,265. 47,265 rupees. Okay. So next expenses you have, you are paying sales tax. Deduct this discount, 15,75,500 minus 47,265. Sir, 15,28,235. 28,235 rupees. 235. So this is the actual purchase after the discount. So now on this you need to pay sales tax at 11%. How much? 15,28,235 into 11% sales tax you need to pay. Sir, it gives Sorry. Sir, 16 lakh 80. No. 1 minute, sir. Sorry. sir 1,68,000. 1,60,000. 1,68,000.
105. 105. 1,16,000. 1,68,000. Okay. 100 105. 105 rupees. 105.85. Point. 85, sir. Okay. So we'll round it off. So 1,68,105 rupees. So now again you are paying a packing and transportation charges plus packing and transportation charges 87,500. And yeah, so this is the total cost of purchase. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ total cost or cost of purchase. How much is the cost of purchase? 15,28,235 plus 1,68,105 and 87,500 rupees. Sir, it is 17 lakh. Sorry, 17 lakh 83,840. 17,83,840. So this is the cost of purchase. So can we calculate but they asked us to calculate the cost of inventory. So this is the cost of purchase during the year, and apart from that we have some closing inventory as well. This closing inventory is 2,35,000 rupees. You cannot directly add 2,35,000 rupees to 17,83,000. Why? Because this 17,83,000 is at cost, but this 2,35,000 rupees is at selling price. The profit is included in it. You need to exclude the profit. So how do you exclude the profit? Then you have to find it out. You have to find out the profit percentage. So how can you calculate the profit percentage? Total sales during the year and 22,45,500, and you have some closing stock that is left over, that is 2,35,000. Altogether 24,80,500 rupees. Am I correct? Yes, sir. Correct. So this is total inventory at selling price. So here we have total inventory, total cost of purchase at 17,83,840 rupees at cost, and here we have selling price. So now how can you calculate the profit percentage? Selling price minus cost divided by selling price into 100. So what is selling price minus cost? What is this selling price minus cost? What do we call it? Sir, profit. Profit. So selling price minus cost is nothing but profit. So selling price we have 24,80,500 minus 17,83,840 divided by the selling price 24,80,500. So if you multiply this with 100, you will get the profit percentage. How much is it? 24,80,500
minus 17 lakh 83,000 28%. 20 20, 28.08, sir. 28.08 percentage. So this is the profit percentage. See, if they ask you to calculate profit percentage, this is how you can calculate. If they ask you to calculate cost of purchase, 17 lakh 83,000. If they ask you to calculate selling price of all the inventory, so this is the answer. So in this 24 lakh 80,500, 28.08 percentage is profit. Remaining 72 percentage is, what is it? 28 percentage is profit. Remaining 72 percentage cost. Together makes 100 percentage selling price. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they either can ask you to calculate the cost of purchase, or they can ask you to calculate the profit percentage or total value of inventory at selling price. Any doubts here? Sir, I have a doubt. Yes. Sir, in every question will we be given the closing inventory, sir? Sorry. Like in every question will we be given closing inventories value? If closing inventory is given, you can take. If not, all the units whatever that you have purchased, it is sold. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ Okay, ಪರ್ಚೇಸ್ sir. ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. Okay, sir, understood. Okay, can we move to the next slide? Yes, sir. Okay, good. Okay, so here illustration number 3. From the following information, calculate cost of inventory under adjusted selling price method. So sales during the year is given, cost of purchase is given. Cost of purchase now previous problem ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ add up ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡಿದ್ರಿ. Here it is directly given, cost is directly given. Opening inventory it is nil, 0. Closing inventory at selling price is 50,000 rupees. And they have also given the sales. So what you have to do now, you have to calculate the cost of inventory. Inventory cost na calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how can you calculate? Can you give it a try? Anyone? So it is just similar to the previous problem. Here cost of purchase is directly given. Any answers? Sir, can I try? Yes, please. Sir, since we want the sales price, I think we should calculate the sales during the year plus
the closing inventory. Correct. So it will become 2,50,000. Correct. And since we have to find the profit, I think like the profit divided by SP into 100 will give the percentage. Okay. So 2,50,000 minus 2 lakh divided by 2,50,000 into 100, sir. Correct. So what you want? Profit divided by selling price into 100. Profit of the inventory and selling price of the inventory multiplied by 100. So selling price of the inventory, few units are sold, 2 lakh rupees, and few units we have inner closing inventory at selling price 50,000. So together selling price of inventory is 2.5 lakh, 2 lakh 50,000. And what is the profit? Selling price minus cost. Selling price we already calculated, 2.5 lakh minus cost. Cost of purchase we have in our question, 2 lakh rupees multiplied by 100. So 50,000 divided by 2 lakh 50,000 into 100, that comes to 1 by 5, that is 20 percentage. It is equal to 20%. Yeah. So it is 20 percentage. So this is the profit percentage. So what they asked us to calculate? They asked us to calculate the cost of inventories. So this is not the final answer. This is a profit percentage. They asked us to calculate the cost of inventory. So if 20 percentage is profit, then remaining 80 percentage is cost Cost of inventory. out Yes, of sir. 2 lakh 50,000. So how much it would be? 2 lakh. So the percentage is 80 percentage. So this is the easiest chapter in your syllabus. Valuation of inventory, LIFO, FIFO, weighted average, simple average, and adjusted price method. So the thing is, you have to understand the questions properly. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್? No, sir. Are we good? Okay. So we'll move on to the next chapter in your syllabus, that is chapter number 5, depreciation and amortization. So depreciation and amortization, ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಇಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, amortization. What do you mean by depreciation or amortization? Any idea what is depreciation? Decrease in the value of asset due to Dec- wear and tear. yeah. So decreasing in the value of asset due to various reasons. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Gradually the value of the asset will start decreasing. So that we call depreciation. Then what is amortization? So it is the decrease in book value of intangible assets. It's an intangible asset. Decreasing in the value of tangible asset. So what is tangible asset? Tangible assets are those assets which you can touch, feel and see.
that has a physical existence. Tangible assets ಗೆ physical existence ಇರುತ್ತೆ, whereas intangible asset that does not have a physical existence. Example, patents. So that does not have a physical existence. Physical existence ಇರೋದಿಲ್ಲ, but it creates value to your company. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ you have to provide depreciation to it. But you cannot call it as a depreciation, we call it as a amortization. If you are reducing the value of asset, value of intangible asset, that we call it as amortization. If decrease in the value of tangible asset, we call it as depreciation. Okay, so depreciation versus amortization. Depreciation is the gradual reduction in the value of tangible assets over a period of time, whereas amortization is the gradual reduction in the value of, okay, it is intangible asset. Amortization is the gradual reduction in the value of intangible assets over a period of time. There's too much noise from somebody. Mahaling, can you mute yourself? Yeah. Okay. So amortization is a gradual reduction in the value of intangible assets over a period of time. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013, depreciation is the systematic allocation of depreciable amount. So it's the same meaning. So it's the systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful value. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 years 4 years. ಸೊ ನೀವೊಂದು 1 lakh rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 lakh rupees ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ 5 years. ಸೊ 5 years ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್? Every year how much it get depreciated? So this 1 lakh rupees is the depreciable amount. 1 lakh rupees full depreciation ಆಗುತ್ತೆ. Every year annual depreciation ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? See, it's the simple math. This 1 lakh rupees has a life of 5 years. 1 lakh rupees worth of asset has a life of 5 years. That means every year few amount get depreciated. ಸ್ವಲ್ಪ amount depreciate ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It's a simple math. 1 lakh divided by 5. So that is 20,000 rupees. Every year 20,000 rupees depreciate ಆಗುತ್ತೆ. So 20,000 into 5 times, that is 1 lakh. So at the end of 5th year, the machinery value will be 0. All the machinery value will be get depreciated. Okay, again the meaning of tangible and intangible asset. Tangible assets are the assets that have physical substance, physical existence, whereas intangible assets are the assets that does not have any physical existence. Next, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೆನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್
5 years. That has a life of 5 years. The machinery cost is 1 lakh rupees. So ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, at the end of 5th year again you have to invest 1 lakh rupees. ಮತ್ತೆ 1 lakh rupeesನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನರಿ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ 5 years ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಷಿನರಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ 5 years ಆದಮೇಲೆ 1 lakh rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th year ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ 1 lakh rupees ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜೇಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಸೊ ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 years ಆದಮೇಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಟ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಲಾಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್? ಕಂಪನಿಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ನ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sir, to the final account, sir. Profit and loss account. Profit and loss account. correct. So it's transferred to profit and loss account. That means ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಟ್ರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಂದ ದುಡ್ಡೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. So why do we call it estimated? We will never know exactly. That's why we call it as estimated. And next, cost of asset. So a machinery na a asset na ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ what is the cost that I have incurred? What is the purchase price? Cost of asset. And residual value. What do you mean by residual value? Any idea what is residual value? No, sir. Okay. Suppose I have taken the example, you purchase the machinery worth rupees 1 lakh. 1 lakh rupees worth ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 1 lakh rupees worth machinery will function properly for 5 years. This is life of the asset. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ 5 years ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಷಿನರಿ ಹಂಗಂದರೆ ವೇಸ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ 5 years ಆದಮೇಲೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಷಿನರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ
ವೆಯ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೆಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಪೋಸ್ ಈ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ತಿರೋವಂಥ ಮಷಿನರಿನ 5 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ the scrap, if you put it for scrap, you will get 10,000 rupees. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮಷಿನರಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ we also use the terminology called salvage value, remaining value. We call it as residual. Residual means remaining value, salvage value or scrap value. So how to treat this in depreciation? Now last ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 lakh divided by 5 years comes to 20,000. this is the depreciation per year ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. this 1 lakh is a expenditure, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 1 lakh ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 5th year ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ 10,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 17,500 rupees. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Any doubt? Any doubts? No. Okay, No, sir. cool. So what will you do when you incur the installation charges? Installation charges incur ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is simple that it is also expenditure that you have incurred when you are purchasing the asset. So ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 1 lakh rupees ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 5,000 rupees expenses. So now what is the total cost of machinery? 1,05,000 rupees. 1,05,000 rupees is the total cost of machinery. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 1,05,000 ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ 1,05,000 ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೇನ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 5 yearsಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 20,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 and 20,000. For all the 5 years, this 20,000 depreciation amount remain same, straight. So ಅದಕ್ಕೆ that's the reason we call it as straight line method. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು diminishing balance method, what happens? Say for example, the value of the machinery is 1 lakh. We are charging 25% depreciation. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25% is first year. Under straight line method, first year, what is 1 lakh into 25%?
25,000. 25,000, second year 25,000, third year 25,000, fourth year 25,000. This is straight line method. When it comes to diminishing balance method, first year 1 lakh into 25 percentage 25,000. But when you come to second year, ನೀವು 1 lakh ಮೇಲೆ 25% ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. You will not charge depreciation on the actual amount. You will charge depreciation on the residual amount. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್, ಡಿಡಕ್ಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ 25,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, on that balance we charge the depreciation. That's why we call it as diminishing balance method or reducing balance method. Okay, so second year ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? In the first year, value of machinery was 1 lakh. On 1 lakh rupees, you have charged 25%. But in the second year, what is the value of the machinery? 75,000. 75,000. So in this method, here also you have charged on the original amount, 25 lakh. But here you are charging on the diminished balance. That is 75,000 into 25%. How much? 18,750. 18,750. Okay. Now come to third year. Previous year the balance was 75,000. Now again I have charged 18,750 depreciation. 75,000 minus 18,750. 56,250. 56,250. So now in third year I have to charge depreciation on this amount. 56,250 into 25%. 14,062.5. 14,062. Okay. 14,062 rupees. So again in the fourth year, 56,250, that particular depreciation 14,062, you will get a residual amount. On that amount again you have to charge the depreciation. So this is the procedure. It will go on until it will reaches the zero or at the end of the estimated life. So this is the basic difference between straight line method and diminishing balance method. In straight line method, you observe that the depreciation annually every year it is equal. But here it is first year 25,000, second year 18,750, third year 14,062, fifth year again, fourth year again it will be less. So it keeps on diminishing, decreasing. Okay. So how to calculate depreciation under straight line method? Cost of asset plus minus scrap value plus if any installment charges are there. Installment charges ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cost of asset plus any installation or purchase expenses minus scrap value. So divided by useful life of the asset. Life of the asset if you do, you will get the depreciation, annual depreciation amount. So depreciation percentage ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ 25% ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Depreciation amount divided by cost of the asset. Depreciation amount divided by cost of the asset, you will get the depreciation rate. When you come to diminishing balance method, so it is 1 minus nth root of residual value divided by cost of asset. Residual value is nothing but the value that you will get at the end, salvage value, and cost of the asset. With nth root, here n is number of years. Any doubts here? No, sir. Okay. So this is the most popular and widely used techniques of depreciation. ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್
difference between, what is the exact difference between straight line method and diminishing balance method. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದ ಫರ್ದರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್, accounting treatment is same. Only thing that differs is the amount, depreciation amount. Okay, so accounting entries under straight line and residuing balance method, I told you ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಹೌ ಡು ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್, depreciation, there are two methods. ಒಂದು ವಿತ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,00,000 rupees ವರ್ತ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟು 20,000 rupees ಇಸ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 80,000 ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, this 20,000 depreciation we are directly charging it on the asset. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್? ವಿತ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ವಿತ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಕಡೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. 1,00,000 rupees ಇರೋ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 80,000 ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು 80,000 ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡು, ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ 1,00,000 rupees ಓನ್ಲಿ. ಅಸೆಟ್ ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ 1,00,000 rupees ಓನ್ಲಿ. ಈ 20,000 rupees ಎಕ್ಸಸ್ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್, ತುಂಬ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we will do this one. So without depreciation provision create ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will directly charge it on the asset. So what is the entry? Depreciation account debit to concerned asset account. Depreciation account debit to concerned asset account. So why we are debiting the depreciation? Depreciation is a, what is it? Loss. Under which type of account depreciation comes? Sir, miscellaneous. Miscellaneous. No. See, there are three types of accounts. One is personal, real, and nominal. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅಂಡರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ whatever the account that comes, that on all is a asset. Cash, it's a real account. Stock, it's a real account. Land, it's a real account.
real account which is real, and nominal account. So there will be one more account called nominal account. ಈ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಹೆಡ್ಸ್: ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಗೇನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, losses. If any incomes, if any gains, if any expenses, if any loss, all these 4 items comes under nominal account. Now depreciation, which kind of, what is the nature of depreciation? It is a loss, no? What is Yes, sir. happening? It comes It's a under loss. nominal account. It's a loss, then it will comes to nominal account. So nominal account rule, what is the nominal account golden rule? Debit all expenses and losses. Expense losses idre adna debit ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we are debiting the depreciation and we are crediting the concerned asset, whatever the asset is there, that we will credit. So again, why we are crediting asset? Debit ಮಾಡಿದ್ರೆ asset shows the debit balance. If we again debit it, the value of the asset will be increased. ಸೊ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಅಸೆಟ್, ಮಷಿನರಿ ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು depreciation account. So this entry is to charge depreciation. This entry is to transfer to profit and loss account. Any doubt in this entry? No, sir. Okay. So the other one, when we have a provision, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5th ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಅಸೆಟ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Any doubts in this journal entries? No, sir. Okay. You can copy it down. I know the person who is answering. It is Sumitra or Rakshita?
Is it Akshita who is answering? Yes, sir. This is Akshita, sir. Okay, so we are at the end of this session. Uh, in tomorrow class, we'll do the problems ನಿಮಗೆ straight line method ಅಲ್ಲಿ and diminishing balance method ಅಲ್ಲಿ, and there are further few methods that is very easy but which is not popular. Popularly we use diminishing balance method, straight line method, because it is easy to understand and most acceptable one, widely acceptable one. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. So whatever the theoretical backgrounds that we have learned, on this basis only there will be problems. We will do problems tomorrow. We'll start problems tomorrow on straight line method and diminishing balance method, and further other techniques, other methods. So total, how many methods we have, sir? uh, See, majorly you have two methods only, but apart from that you have around five methods. 2 plus 3, total Excluding these 5. two, sir. Sorry? Excluding these two methods, we No, no, have no, no. five more. Including, overall you have Okay. around 5 methods. These two are Okay, sir. most important. Okay, sir. And other 3 methods, whatever that we have classified, we cannot say it as a method. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. So we cannot directly consider it as a method, but we will do problems on that. Okay, sir. Okay then, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.